Witam, Pulpeczka z tej strony. Wracamy do Hogwarts Legacy lub Dziedzictwo Hogwartu. Pierwszy raz widzę po prostu tutaj tę wejściówkę, więc wiecie, troszeczkę mnie tutaj to tak skonfundowało. Co to jest ta jedynka? Ciekawa jestem. Czy to jest nasz level? Wskazówka. Trochę zmieniłam ustawienia w ogóle graficzne, żeby były trochę lepsze. Zobaczymy, jak będzie po prostu tutaj że tak powiem... Co to jest? Śmietnik tak zareagował. Fajnie! Kurczę, ale to wygląda. My aunt says I should get to Hogsmeade as often as I can. Says it's good to get out of the castle sometimes. Ła! Nie to. Przepraszam. Nacisnęło mi się. Lecimy na górę. Zobaczymy, co jest na górze. Zamknięte! Poziom pierwszy. Dobra. While I remember, don't forget to give... A, to są pokoje. To ściana. Dobra. Zamknięte. No tak, ale homory jeszcze nie mamy, nie? Dobra. Idziemy się spotkać z tą profesor Weasley. Everyone seems to fear Professor Sharp, not me. I think man's brilliant. Only bumped me twice this week for singeing my robes. Dobra, musimy zejść na dół. Okej. Lecimy. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Okej. Prowadź. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Po pierwsze Ravenclaw. Strona przewodnika. Po pierwsze stworzone, by uczyć dom Ravenclawu. Znajduje się we wzniosłej wieży. Dobra. O! Czyli jednak level.
Właśnie odblokowane wyzwanie przewodnika. Tutaj pojawiają się twoje postępy w wypełnianiu wyzwań. Dobrze. Okej. Wyzwania. Okej. Wyzwań. Nowe wyzwania odblokowane w trakcie twojej pojawią się właśnie tutaj. Wybierz stronę przewodnika. Misja, eksploracja, strony przewodnika, pokoju życia i walka. Super! Okej. Zbierz strony przewodnika w Hogwarcie. Mam 1 na 2. Nagroda wyposażenie. Dobra, wygląd. O, ja na pewno będę tutaj dużo czasu spędzać. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Przepraszam, Marta, to co to jest? Czary! O, czary niewybaczalne. Crucio. Imperio. No dobrze. Co to jest? Pod R. Pod Q. Drętwota. No i nasz standardowy, dobra. No time to waste. You've classes to attend. No tak, tylko nie wiem gdzie. Ale idę za tobą, więc spoko. Okej, dobra. To jest jakaś zagadka, więc spoko. Na razie idziemy za nią. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Dobra. O mój Boże, jaka piękna mapa. A, czyli możemy tutaj... Wielkie schody. Czyli to mamy odblokowane, tak? Dobra. Okej, w tym widoku możesz zobaczyć połanie fum dostępny w tym regionie. Dobra. Dobra. Biblioteka. No spoko. Ale i tak to trzeba cały, że tak powiem, przejść Hogwarts. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Poodkrywać różne rzeczy, więc spoko. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. I should think there's an entire... That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Czym jest Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Chociaż ja wiem, Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics.
He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Dobra, dam radę. Good Chyba. luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Dobra. No teraz z tobą muszę porozmawiać, Boże! It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Dobra. Co chcesz mi pokazać? Ten symbol przedstawia główne misje. Przechodzenie głównej misji rozwinie fabułę, odblokuje nowe funkcje i zapewni PD. Okej, niektóre misje są zablokowane ze względu na wymagania zaklęć lub poziomu. W takich przypadkach musisz mieć wymagany poziom lub niezbędne zaklęcia, aby aktywować misję. Wykonując zadania profesorów, dobra. Śledź misję używając, aby kontynuować. Zajęcia z obrony przed czarną magią. Zajęcia z zaklęć. Okej. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Dobra. Lecimy w takim bądź razie.
Misja ukończona. Witaj w Hogwarcie. Dobrze. Zaczarowany kompas. Odblokowano nowy przedmiot. Tam, okej. Revelio, Tutaj coś mamy. what are you up to now? Czekajcie. Ustawienia, misje, mapa, kolekcja. Kolekcja? A, dobra. A gdzie mam zaklęcia? Wyposażenie. Okej. Mhm. A, dobra, to mnie tak pokazuje, dobra. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Ja mam wrażenie, że jeszcze nie mam chyba zaklęcia takiego. Dobra, te. Lohomora. Petrificus totalus. Dobra, może coś nie ogarniam jeszcze w takim bądź razie. Revelio, A będę rzucać ten Revelio po prostu, wszystko, Revelio! Boże, jak ładnie. Dobra, idziemy na razie na zajęcia. Zobaczyć, jak zajęcia wyglądają. O, jak ładnie. Revelio, Kojarzy mi się trochę z pierwszą grą Harry'ego Pottera. Dobra. A dobra, to jest celownik. Dobra. Wszystko wiem. Revelio, To nie wiem, jak to mam zrobić. Może coś trzeba tutaj zrobić konkretnego. Kot! Na górze, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy! Ale fajnie! O, łazienka! Revelio, U? Okej, ktoś tutaj robił różne rzeczy w łazience. Jak ten. O, skrzynia. Rękawiczki mamy! Od razu założymy te rękawiczki. No pewnie, że tak. Ofensywa +3. Okej. Świetnie.
Dobra. How nice to see you, my young friend. Revelio. Tam na dole coś mamy. Ciekawe. Dobra, gdzie ja mam to? No, to tutaj mam chyba, tak? To jest toaleta. A następna toaleta. Spoko. Okej. No dobra, na razie to nie ten. Na górze gdzieś mamy iść, czekajcie. Coś gdzieś ominęłam. Czy ja mam schody na górze? A, mam schody tu na górze jeszcze. Dobra. Dobra. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind them if they left. Dobra, rozpocznijmy. Zobaczmy, z czym to się je. Get back to the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Dobra, nauczymy się nowego zaklęcia. Zajebiście. Dobra. Okej. Akcjo. Accio. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Okej. Szybka lekcja. Huh! Na zewnątrz jesteśmy. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
why don't we have our newest student start us off? Dobra. Gotowa jestem. Spoko. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Splendid! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. That's it! Happens to the best of us. Excellent. Good. Stay focused. To nie jest takie proste. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. Okej. Yes! Na pewno to przegram. Don't lose. Here we go! Jak ja mam to zrobić? That is how it's done. A, puszczamy, dobra. Watch this. Okej. Phew. Okej. O. Spoko. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ale ja już wiem, o co chodzi, więc może mi lepiej wyjdzie. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Yes! Dobra. Kuźwa! Not to worry. Let us see this. Dobra. That is how it's done. Spoko. Splendid! Udało mi się w końcu coś dobrego tutaj zrobić. Watch this. Phew. Dobra. Uff, Brilliant. no ładnie. Powiem szczerze. Całkiem nieźle mi teraz wyszło. Very good, both of you. Well done. Jestem z siebie zadowolona, no. Co to jest? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here.
It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Czy magia jest taka sama? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Ciekawe. Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. O, You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. co ty gadasz? So yes, Następna część? bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Chciałabym to zobaczyć. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Spoko. On ma mi dać jakieś zadanie, żebym A word, if you would. żebym się poduczyła, no. Co, czego You chcesz? wanted to speak with me, Professor? No, I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okej. Dobrze. Misja ukończona, zajęcia. Świetnie. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. No wiesz co? Ty to tak powiedziałaś, jakbyś po prostu miała za złe do mnie. Dobra, mamy jeszcze jedno tu zadanie w sumie. Off on another adventure, are we? Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! Goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flat? Irytek. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway.
It was Okay. Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Alohamory Flack, nie ma. but you're all in trouble with Professor Black. Dobra, gdzie to jest? Kurczę, jak ładnie. Następny kot! O mój Boże! Czy jest jakieś osiągnięcie za głaskanie kotów? Lubię. Ojojojojo. My family has a gobstone Jeszcze tournament every jeden. year. Bit chaotic, but loads of fun. Kurde, twoje ramię mi zasłania. They call it chemistry. Yes, I'm aware. Muggles have a lot of different words for things. O, You might as well. I wonder how similar... gustowny szkolny sweter mam. I'm sure it's nothing like the familiar. Spoko. Może tutaj muszę wejść. Nie, chyba nie. To gdzie ja mam wejść? No to tak, jakbym tutaj miała wejść. Czekajcie. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Mapa. Dobra, ja bym chciała... Dobra. Odblokowano misję poboczne, zajebiście. Leviosa. Śledź misję. Dobra. V. Dobra. Czyli nie trzeba tak mocno przyciskać, tylko wystarczy, że tak powiem, nacisnąć raz, a porządnie. Revelio. A te Revelio to będę spamować po prostu. Ja tutaj większość tajemnic muszę poodkrywać. Muszę po prostu. Tu nie wiem, jak to zrobić, powiem szczerze, więc podejrzewam, że to jakiś czar, którego nie mamy jeszcze. Tu coś widziałam. Revelio. No. Jest! Szkielet lelka wróżebnika. To szkielet irlandzkiego feniksa, zwanego augery. Niesamowicie nieśmiałego ptaka, potrafiącego przepowiedzieć nadejście deszczu. Jego smutny śpiew przepowiadał też podobno śmierć. Świetnie! Revelio. Czego niektóre mi się nie zapalają od razu, Samon? To jestem ciekawa. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No?
One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Steruj różdżką. Dobra. Zaczynamy. Pam! Ledwo mi się udało. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Good. Now, well done. No dobra. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. Protego. Complicates things. This can't be your first duel. Let's be fun. If only all of my students would have adept. I do enjoy my duel. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. No dobrze. Całkiem nieźle mi to poszło, no. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Kiedy ten uśmiech mam po prostu taki. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. No i zajebiście. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. Porozmawiać mamy. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Spoko, ona tam stoi Pleasure obok. chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill.
look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. No Till jestem next time. Revelio. Czy tutaj coś jest takiego, co by... If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. O! My parents visited the school once. All I can say. Mam. Szkielet czarnego... Hybrydzkiego. Duży, smoczy szkielet wiszący w pracowni obrony przed czarną magią. Jest to podobno trofeum zdobyte przez profesor Hecat, gdy samodzielnie pokonała jedną z największych band kłusowników w Walii Wschodniej podczas wielkiej obławy na kłusowników w 1878 roku. O, level 2 mam. It's no wonder Ravenclaws are so clever. Revelio. Tu mam skrzynię. Ja widzę tę skrzynię. Ale może ona gdzieś na dole jest, albo na górze. Dobra. Chyba na dole. Czekajcie, tutaj jeszcze mam znak? Mapa. Co to jest? Weasley po zajęciach. Profesor Weasley chce się ze mną spotkać w swojej pracowni niedaleko dziedzińca transmutacji. Dobra. Okej. Mapa świata. Ja nie mogę jeszcze. Dobra. Trochę pozwiedzamy tutaj, zanim się tam spotkamy. Będziemy strzelać Revelio po prostu wszędzie. Okej. Wow. A jaka szczęśliwa! Imelda Reyes is always she's only trying to top her old way. Ja wiem, że trochę przesadzam z tym Revelio, tak? Ale co tam? Revelio. I'd imagine things were far less. Jestem nastawiona na to, żeby tutaj zwiedzać wszystko, patrzeć na wszystko. O, skrzynia. Czy to mamy? Okej. Czyli nie mamy jeszcze tu możliwości tego otworzenia. O, co to jest? Okej. A tu są drzwi. A tu jest jakiś motyl. Dobra. Przepraszam, a co tu się dzieje? Co to jest? Revelio. Cuchnący korytarz. A, ten korytarz jest stosunkowo niejaki, nawet w porównaniu z innymi korytarzami. Jednak nieumiejętne obchodzenie się z uprawą Mimbulus, Mimbletoni w XVI wieku i towarzyszące temu tsunami cuchnących plam pozostawiło w nim zjełczały zapach, którego nie jest w stanie usunąć nawet najsilniejsze zaklęcie czyszczące. Revelio.
Tam mamy skrzynię. Mamy normalną skrzynię. Świetnie. Pieniążki dostałam. Human transfiguration is dangerous. Oh. Zamknięte. Dobra. Ja jestem ciekawa jednej rzeczy. Tutaj nie było tego widać niestety. Ale... Nie mam akcesorii. Sweter chyba mieliśmy, tak? O, no dobra, to założymy ten sweter. Bo widzę, że nam daje ochronę. Świetnie. Poziom 3. Co nam daje poziom 3? Daj inwentarz. Kolekcję wyzwania. Talenty. A, ja jeszcze talentów nie mam. Dobra. Kurczę. Wyzwania. Nagroda. Okej. Misje. No dobra, to ja takich zadań jeszcze takich jako takich nie mam, widzę. Kurde, zwierzęta będziemy mogli mieć? Nie wierzę po prostu. Przedmioty misji, notatki, zasoby. Ale się nie mogę doczekać po prostu. A tu mam dodatkową zawartość, dobra. Szata czarnej magii. Kurde. Dużo tego tutaj jest. Nie wiem, ja jestem nadal zadowolona, szczęśliwa po prostu. Ja chyba po prostu będę non-stop będę tutaj chyba mówić, jak bardzo jestem szczęśliwa z powodu tej gry. Wow. Rebellion. Wiedziałam. Portret Luisa. Obraz ten przedstawia portret młodego czarodzieja, sieroty i Luisa, który ocalił całą wieś przed armią dementorów i czarnoksiężnikiem Rachidianem, rzucając misiego patronusa. Alohomora, no. Dobra. Rebellion. O, tu mi klatki lecą. Ale nie, jest jeszcze najgorzej. Kot. A ciebie już głaskałam chyba. Albo bardzo podobnego kota głaskałam. O, ja już to widzę. Ja zwierzątka będę mieć. No. Ja zwierzątka będę mieć na 100%. Dobra. Która jest godzina? Czy ja mogę jeszcze tutaj... Dobra, jeszcze zrobimy to zadanie. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan.
Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Okay. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Dobra. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Gryffindor albo Slytherin. Ale pytanie jest takie, czy w tej grze, przepraszam bardzo, są romanse? Bo to wygląda, dali dziewczynę i chłopaka, nie? To wygląda, jakbyśmy mieli mieć romans z któryś z tych postaci. Ale wybieram Sebastiana z tego względu, że Glad to hear it. Slytherin Mr. jest Sallow is a ciekawy. capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Okej. Porozmawiaj z profesorem Ronemem, by otrzymać swoje pierwsze zadanie. Zadania to rodzaj misji, które otrzymujesz od profesorów Hogwartu. Kurczę, widziałam, dobra. Zanim wyjdziemy. Się tak zatrzymałam na chwilę, ale widzę tutaj tą. No. Daj mi to. Częściowa transmutacja. Ta częściowo przemieniona filiżanka do herbaty prawdopodobnie błąd drugoklasisty, który niebawem zostanie naprawiony. Służy jako przestroga dla tych uczniów, którzy nie traktują poważnie złożoności i niebezpieczeństw transmutacji. Fajny ukłon do Harry'ego Pottera. Tylko że ja nie widzę tej. Gdzie to jest? Tu chyba powinno być. Ale nie ma. Dobra, nieważne. Nie przeczytałam, kurczę, o tym z misji, kurczę. Przez tym wszystkim. Bo się skupiałam po prostu na tym. Co to jest? Co to jest? To. Skrzynia. Szalik, wprążki.
Zajebiście. Zawsze chciałam mieć szalik w prążki. Założymy ten szalik w prążki. Dawajcie mi to. No kurczę, ofensywę mi daje. +3. I jeszcze można atrybut wrzucić tutaj. Zajebiście. Dobra. Dobrze, 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 dobrze. Rudy! Ja powiedziałam, ja wszystkie koty tutaj pogłaszczę. Aż mi nie dadzą po prostu... nie dadzą mi po prostu tutaj osiągnięcia kociara. Ah, there you are. Tak, jestem. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an Alohomora. exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Jakie jest to Why zadanie? must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Zadanie profesora. Złap latającą stronę obok zniszczonego posągu. Dobra, lecimy. To jest ta? Gdzie ona jest? This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. Dobra. A co mi tutaj się podświetla to? Revelio. Tu ma ten znak chyba, tak? A poczekajcie, ja bym nad... A! Przewodnik po Hogwarcie. Dobra. Dobra, muszę jakoś tam dojść. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Dobra, nie było to straszne to zadanie. Wręcz przeciwnie, bardzo proste było. I trust the preliminary tasks weren't I completed the assignments, Professor. marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. No! Jest! Reparo! Elementy otoczenia, dobra. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out.
Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? To co ja zreperowałam? Nie mam bladego pojęcia, co zreperowałam. Nie patrzyłam się w tą stronę. W inną stronę się patrzyłam, ewidentnie. Tu mam jakiś ten... Revelio. Czy ja mogę tam wejść? Mogę. Dobra, ale ja nic nie widzę. Okej, 11. Ja nie wiem, co to kurwa jest. Co to jest? Smok, czy co to jest? A. Dobra. A gdzie jest drugie? Revelio. Posąg Grzegorza Przymilnego. Posąg ten ze wielce przymilnym grymasem przedstawia średniowiecznego czarodzieja Grzegorza Przymilnego. Słynął on z wynalezienia obleku obłudy Grzegorza. Eliksiru sprawiającego, że pijąca go osoba uznawała osobę, która podarowała jej ten eliksir za jego najlepszego przyjaciela. No proszę bardzo. Dobra, ale ja nie wiem za bardzo... Okej. Czyli te strony też musimy teraz zbierać? Zajebiście. Już mam 5. level. Czy ja mogę tu wejść? Mogę. Co tu mamy? Revelio. Nie no, ja powiedziałam, ja będę spamować po prostu. Co to mamy? Profesorze Black, czy mogę zasugerować zakaz magii na terenie biblioteki? Ktoś się zakrada do działu ksiąg zakazanych, a Cressida Bloom uważa, że biblioteka to jej własny ogródek, gdzie może sobie ćwiczyć najnowsze zaklęcia. To zakłóca spokój innym. Porównanie z takimi wybrukami i rytek jest grzeczny. Dobra. Czyli tu mamy bibliotekę. Zamknięte. No, ale Hamora by nam się przydała, powiem szczerze. Revelio. Czy ja mogę wchodzić na drabinę? Nie mogę wchodzić. Nie mogę wchodzić po drabinie, no. You can't imagine how inconvenient travel was before. Wow. Ale fajnie. Co tu mamy? Revelio. Nic nie mamy. Tam na górze mamy skrzynię. Dobra, ale na razie stąd wyjdziemy, nie? We're lucky we get to use brooms. Muggle can't. I think Muggle. Fontanna sali głównej. Bardzo bogata zrobiona fontanna z wiernie wyżywionymi posągami mieszkańców magicznego świata, wyłączając w to kamienne syreny otaczające podstawę fontanny. Co możemy z tym zrobić? Wow. Świetne.
Co tu mamy? What am I missing? Dobra, słuchajcie, w następnym odcinku będziemy tutaj robić dalsze te zadania. Trochę zadań tutaj mamy. Znaczy, w sumie jedno główne mamy. Trochę tutaj zadań mamy, znaczy jedno strony przewodnika 11 ze 150, no ja pierdzielę. A patrzcie, jeszcze nawet nie możemy tego zrobić, no. Wyzwania. Oj, powiem tak, będzie tutaj dużo rzeczy do, że tak powiem, do zwiedzania, do zrobienia. Bardzo dużo bym nawet powiedziała. Ale dobrze. Bardzo fajnie, powiem szczerze. Dużo rzeczy żeśmy... No może dużo rzeczy dzisiaj żeśmy nie ogarnęli, co prawda, tak? Ale przynajmniej troszeczkę pozwiedzaliśmy tutaj Hogwart. Ja wiem, że jeszcze bardzo dużo jeszcze tutaj rzeczy do zobaczenia i po prostu poznania jest, więc na pewno... Oj, dużo będzie odcinków. Nie będę tego ukrywać, bo mi się podoba ta gra. I na pewno będę chciała tutaj bardzo dużo, ale to bardzo dużo pozwiedzać, no. A na ten moment bardzo bym chciała podziękować. Do usłyszenia i do następnego razu.